Hello everyone. Today we are dealing with base vectors. So, what are base vectors in vector analysis or in vector space? What are base vectors? Base vectors are a set of orthogonal unit vectors. Orthogonal in the sense these vectors are mutually perpendicular to each other. So, base vectors are orthogonal. That is perpendicular and they are unit vectors. Unit vectors means the length of that base vector is equal to 1. Okay, or magnitude of base vector is 1. So base vectors are mutually perpendicular vectors and which have a magnitude 1. Okay. If we are working in three-dimensional Cartesian coordinate system, the base vectors are lie along x, y, z directions. Cartesian coordinate system ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ along x axis is denoted by I cap. X axis കിടക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ I cap എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. Likewise, the unit vector along y axis is denoted by j cap, and the unit vector along z axis is denoted by k cap. In three-dimensional Cartesian coordinate system, in three-dimensional Cartesian coordinate system, the base vectors or the unit vectors along the axis x, y, z axis are I, j, k. I cap, j cap and k cap. Let us check what are the properties of these base vectors or these orthogonal unit vectors. What are the properties? Let us find the dot product in between base vectors. First we can take I cap dot I cap, which is equal to, we know vector A dot vector B is equal to modulus of vector A into modulus of vector B into cos theta, or theta is the angle between A vector and B vector. Likewise, let us calculate what is I dot I. I dot I is modulus of I cap into modulus of I cap into cos and angle between I and I vector and I unit vector. The angle between I and I is equal to 0. Therefore, cos 0. Unit magnitude എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. 1 into 1 is cos 0. Cos 0 is equal to 1. Therefore, I dot I is equal to 1. So we can write similarly, we can write j dot j is equal to 1 and k dot k is equal to 1. You can verify j and k dot k like this. Okay. And the next property is, what is I dot j and what is I dot k and what is k dot I. What is I dot j, which is equal to
modulus of phi into modulus of j into cos the angle between I and j. Base vectors or unit vectors, orthogonal unit vectors are perpendicular to each other. Therefore, the angle between I and j is equal to 90 degree. Therefore, here we will get cos 90. Therefore, 1 into 1 into modulus of phi is equal to 1, modulus of j is equal to 1 and cos 90 is equal to 0. Therefore, we will get 0 for I dot j. So you can write I dot j is equal to I dot k is equal to k dot I is equal to 0, since the angle between these two unit vectors are, any two unit vectors are 90 degree or is 90 degree. So we will get the dot product between two different orthogonal vectors is equal to 0. And let us check the cross product between orthogonal vectors. Let us check I cross I. What is I cross I? What is A cross B? A cross B is equal to modulus A vector A into modulus vector B into sine angle between A and B. Theta is the angle between A and B. This is a vector quantity. The cross product between two vectors is another vector quantity, and the direction of this vector quantity is the direction perpendicular to both A and B. Into direction of A cross B is, it is the perpendicular direction to both A and B. So AB plane perpendicular direction A cross B. Likewise, we can find what is I cross I. I cross I is equal to modulus of phi into modulus of I cap into sine the angle between I and I is equal to 0, sine 0 into the direction perpendicular to, it may be j or k, but this theta angle between I and I is equal to 0. Therefore, I cross I is equal to 0. So I cross I is equal to 0. Likewise, j cross j is equal to 0, since the angle between j and j is equal to 0, sine 0 is equal to 0. Therefore, k cross k is equal to 0. Now let us check what is I cross j. I cross j is modulus of phi cap, modulus of j cap into sine the angle between I and j, which is 90 degree. Therefore, sine 90 into the direction of I cross j is the vector perpendicular to both I and j, I cap and j cap, which is k cap. Therefore, 1 into 1 into 1 into k cap. Therefore, I cap cross j cap is equal to k cap. From this equation, we can write the other two equations like this: j cross k is equal to I cap and k cross I is equal to j cap. Okay.
ജസ്റ്റ് സൈക്ലിക്കായിട്ട് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈക്ലിക്കായിട്ട് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് I goes to j cap, and when j goes to k, and k to I, and again I to j, like this. Just a cyclic permutation. You can get another two equations. So these are the properties of base vectors. The dot product between two similar orthogonal base vector is equal to 1, and the dot product between two different orthogonal vectors is equal to 0, and the cross product between two similar base vectors is equal to 0, and the cross product between two perpendicular base vectors is equal to the other unit vector, and I cross j is equal to k cap. So what is j cross I? What is j cross I? It is equal to 1 into sine of minus 90 degree. This is x, y and z. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system. So unit vector along this is length is 1. The unit vector along x axis is I cap, and the unit vector along y axis is j cap, and the unit vector along z axis is k cap. Therefore, the angle between I and j is, when we take this angle, is equal to 90 degree. I and j ക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 90 degree ആണ്. j ക്കും I ക്കും ഇടയിൽ ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. Therefore we will take it as minus 90. So sine minus 90. Therefore j cross I is equal to minus k cap. Okay. These are the properties. Third property, or from the fourth property, that is cross product between two base vectors, we can find the cross product between any two vectors a cross b. Let vector a is equal to axi plus ayj plus azk. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് 1 ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആക്സിസിനും എലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സാണ് ബേസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ബേസ് വെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടറിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ AX, AY ആൻഡ് AZ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ Z ആക്സിസ് എല്ലാം എത്ര യൂണിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം, അതുപോലെ Y ആക്സിസിനെല്ലാം ആയിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റിലാണ്, X ആക്സിസിലെല്ലാം എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേസ് വെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആക്സിസിന് അലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പോയിന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് XY Z, പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് അലോങ് എത്ര യൂണിറ്റിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0, 1, 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് എക്സ് ആക്സിസ് അലോങ് ആ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ആക്സിസിനും ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്റ്ററിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ AXI and YJ and ZK, and B is equal to നമുക്ക് എഴുതാം BXI plus BYJ plus BZK. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വെക്റ്ററിനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി? I cross I is equal to 0 and J cross J is equal to 0, K cross K is equal to 0 and I cross J is equal to K cap. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we have to find A cross B. So let us find AXI cap cross the vector B plus AYJ cap cross B vector plus AZK cap cross the vector B. So what is AXI cross B? Which is equal to AXI cap cross BXI cap plus AXI cap cross BYJ cap plus AXI cap cross BZK cap, which is equal to 0 since I cross I is equal to 0. And what is this? AX BY into I cross J. I cross J is K cap minus or plus AX BY into I cross K. I cross K is minus J cap. So this equation will become AX into BY K cap minus BY J cap. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്ലിക്കായിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സൈക്ലിക്കായിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ x goes to y and y goes to z and z goes to x and I cap goes to j cap and j cap goes to k cap and k cap goes to I cap. Okay, this is AXI cap cross B, and what is AYJ cap cross B, which is equal to AY into BZ I cap minus BZ K cap, and what is AZ K cap cross B, which is equal to AZ into BX J cap minus I cap. Okay. So what is A cross B? Just plus all these terms, you will get A cross B. Therefore, A cross B is equal to AX into BY cap minus AX. What is this? This is B set. Okay. B set J cap plus AY into BZ I cap minus BX K cap plus AZ BX J cap minus BY I cap. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് A cross B ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ 3 സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നോക്കാം.
A cross B രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ബേസ് വെക്ടേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് റോ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് A cross B. Okay. So let's do one problem. Let's do one problem to find A cross B. Let A is equal to 3i minus j plus k and B is equal to 3i plus 5j plus k. To find cross product, you have to find the determinant. Say k. You have to combine 3 minus 1 1 3 5 1. So to find the determinant, minus 1 minus 5 minus j cap into 3 minus 3 plus k cap into 15 plus 3. I cap into minus 1 minus 5 and j cap into 3 minus 3 and k cap into 15 minus 3, which is 15 plus 3. Therefore we will get minus 6i plus 18k. This is A cross B. So let's stop the session here. Thank you.